Hello students, good morning. See today's problem. Trial balance is given of Diksha Limited. This problem is very important. Lot of new adjustments are given in this problem. Debit side, land and building at cost, plant and machinery at cost and motor car at cost. These are fixed tangible assets. Goodwill, fixed intangible asset. Salaries and wages, employee benefit expenses, rent and taxes, traveling expenses, printing and stationery, motor car expenses and repairs. These all are other expenses. स्टॉक, आता हा जो स्टॉक आहे त्याच्यासमोर डेट दिलेली नाही आहे आणि दिलेल्या ॲडजस्टमेंटमध्ये क्लोजिंग स्टॉक दिलेला नाही आहे, त्यामुळे वी विल कन्सिडर धिस स्टॉक ॲज इन्व्हेंटरी. डेटर्स, ट्रेड रिसिवेबल्स, कॅश, कॅश अँड कॅश इक्विव्हॅलंट्स, बिल्स रिसिवेबल, ट्रेड रिसिवेबल्स, 10% इन्व्हेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट्स, interest on debentures, finance cost. Advance tax is given for 2 years, that is for 2015-16 and 16-17, means current year and last year, means financial year 15-16, financial year 16-17. ओके, हे जे 2 वर्षाचे ॲडव्हान्स टॅक्स आहेत त्याचं पोस्टिंग आपल्याला शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजनमध्ये करायचं आहे आणि हे ॲडव्हान्स टॅक्स जे आहेत ते आपल्याला प्रोव्हिजन फॉर टॅक्सच्या टोटल अमाऊंटमधनं लेस करायचे आहेत. अंडरस्टूड. नाव क्रेडिट साईड, शेअर कॅपिटलमध्ये येणार ऑब्व्हियसली 8% डिबेंचर्स, लॉंग टर्म बॉरोईंग्स. प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजनमध्ये येईल. दिस इज प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स फॉर 15-16. आफ्टर कम्प्लिटिंग द प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट फॉर द इयर एंडेड 31st March 2017, we will see the provision for tax for the year 16-17, and then from addition of both these provisions we will deduct the advance tax. Okay, provision for tax 15-16चा आणि 16-17चा यांच्या टोटलमधून आपण 15-16चा आणि 16-17चा ॲडव्हान्स टॅक्स लेस करणार आहोत. प्रत्येक इयरमधनं प्रत्येकही लेस करू शकतो किंवा टोटलमधून लेस करू शकतो. टोटलमधून लेस करणं जास्त कमी जागेत आणि सोपं आहे म्हणून तसं करणार आहोत. सन्डी क्रेडिटर्स अँड बिल्स पेएबल, trade payables, general reserve, security premium, capital reserve and profit and loss account opening balance. These are reserve and surplus items. Provision for depreciation, we have to deduct this provision for depreciation from cost of all tangible assets, and then on the written down value we have to calculate the depreciation, because in adjustments they have told us that they have followed written down value method of depreciation. Gross profit, this is revenue from operations. Interest on investment, other investment means other income मध्ये येईल. आणि आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट आहे त्याची 2 पोस्टिंग मी नंतर सांगणार आहे. अदर इन्कममध्ये इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट येईल. सेल ऑफ मोटर कार 35,000चं पोस्टिंग आपल्याला कुठेही करायचं नाही आहे, बट थ्रू दिस सेल देअर विल बी प्रॉफिट ऑर लॉस इन सेल. हा प्रॉफिट किंवा लॉस इन सेल जो आपल्याला आहे त्याचं पोस्टिंग करावं लागेल. ॲडजस्टमेंट बघितलं की कळेल आपल्याला प्रॉफिट झाला आहे का लॉस झाला आहे. प्रॉफिट झाला असेल तर अदर इन्कममध्ये, लॉस झाला असेल तर अदर एक्सपेन्सेसमध्ये आपल्याला लिहावं लागेल. ओके, नाव सी द ॲडजस्टमेंट्स. फर्स्ट ॲडजस्टमेंट, मोटर कार वॉज सोल्ड on 1st April 2016, means on the first day of this year. The cost of sold motor car was rupees 30,000 and accumulated depreciation was rupees 6,000 on the same. म्हणजे मोटर कारची कॉस्ट 30,000 आहे, ॲक्युम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000 आहे. सो 30,000 minus 6,000, द रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू ऑफ दिस मोटर कार ऑन द डेट ऑफ सेल वॉज रुपीज 24,000 अँड धिस मोटर कार वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 35,000. वरती आपल्याला ट्रायल बॅलन्समध्ये आत्ताच बघितला आपण तो आयटम सांगितलेले आहे. सो देर इज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 11,000 आणि आपल्याला प्रॉफिट ऑफ रुपीज 11,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार असं म्हणून अदर इन्कममध्ये घ्यायचं आहे. ओके, बाकी जी सोल्ड मोटर कार आहे त्या सोल्ड मोटर कारच्या अमाऊंटचे ॲडजस्टमेंट करून नंतर आपण फायनली डेप्रिसिएशनचं बघणार आहोत जे काय सांगितले ते. सेकंड ॲडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोव्हायडेड ऑन रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू. लँड अँड बिल्डिंग 2.5%, प्लांट अँड मशिनरी 10%, मोटर कार 20%. फर्स्ट पोस्टिंग विल बी depreciation will be deducted from these assets, that is written down values of these assets, and second posting will be in depreciation and amortization expenses.
डेटर्स इन्क्लूड डेट्स ड्यू फॉर मोर दॅन 6 months ₹20,000. हे फक्त डिटेल्स आहेत. डेटर्स आपण ट्रेड रिसिवेबल्समध्ये लिहिणार आहोत. त्यातले हे 20,000 आर फॉर मोर दॅन 6 months. त्यामुळे आपण उरलेले अदर जे आहेत ते अदर डेटर्स म्हणून लिहिणार आहोत. प्लांट अँड मशिनरी इन्क्लूड्स मशिनरी वर्थ ₹20,000 purchased on 1st April 2016. Plant and machinery amount is given 5,20,000. Out of these 5,20,000, 20,000 worth machinery was purchased on 1st April 2016. असं सांगितलं आहे. इयरच्या फर्स्ट डेलाच परचेस केलेली असल्यामुळे 5 lakhs आणि 20,000 दोन्हीवरही म्हणजे पूर्ण अमाऊंटवर आपल्याला फुल इयरचंच डेप्रिसिएशन चार्ज करायचं आहे. पण हेच जर मध्ये परचेस केलेली असती तर मंथ्स कन्सिडर करून डेप्रिसिएशन डिडक्ट करावं लागलं असतं, हे लक्षात ठेवा. Dividend is proposed for the year at 10%. This is only proposed dividend. It is not declared or paid dividend. So we have to ignore this adjustment. Provision for taxation is to be made at 40% on the current year's profit. We have to deduct this provision from profit calculated after preparing profit and loss statement. And then we will add this provision in provision for tax of last year. In short-term provisions. Okay. Debentures are secured by charge on land and building. Debentures आपण लॉंग टर्म बॉरोइंगमध्ये लिहिणार आहोत. हे डिटेल इन्फॉर्मेशन फक्त ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं आहे आपल्याला की सिक्युअर्ड अगेन्स्ट लँड अँड बिल्डिंग. द मार्केट व्हॅल्यू ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इज ऑल्सो गिवन इन दिस ॲडजस्टमेंट 1,80,000. दिस इज ऑल्सो द ॲडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन which we have to write in bracket. Interest on investment is due for 6 months but not received. Interest on investment is our income. It is due for 6 months but not received. Means it is receivable. So first posting will be in other income and second posting will be in other current asset. 6 months जे इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंट आहे ते अदर इन्कममध्ये आपण ट्रायल बॅलन्समध्ये दिलेल्या इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंटमध्ये ॲड करणार आहोत आणि सेकंड पोस्टिंग अदर करंट ॲसेट अमाऊंट रिसिवेबल. सो इट इज अवर करंट ॲसेट म्हणून सेकंड पोस्टिंग अदर करंट ॲसेटमध्ये करणार आहोत. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर 6 months इज ॲक्रूड अँड ड्यू. 6 monthsचा डिबेंचर इंटरेस्ट हा ॲक्रूड आणि ड्यू आहे असं सांगितले. दिस इज द अमाऊंट पेएबल फॉर 6 months बिकॉज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज अवर एक्सपेन्स. सो फर्स्ट वी विल ॲड इट this outstanding or accrued amount in finance cost and second posting will be in other current liabilities. Okay. Next adjustment. Authorized share capital of the company is rupees 10 lakhs divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. So this is the additional information given. आपल्याला ते शेअर कॅपिटलच्या नोटमध्ये लिहायचं आहे. सो नाऊ वी हॅव टू प्रिपेअर प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंट अँड बॅलन्स शीट ॲज ऑन 31st March 2017 as per given information. First we will prepare notes to accounts and then we will write the details in balance sheet and profit and loss statement. प्रॉब्लेम आपण वाचलेला आहे. बॅलन्स शीट आणि प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंटचं फॉर्मॅट स्ट्रक्चर आपल्याला लिहून घ्यायचं आहे. प्रॉब्लेम स्टडी करताना आपण त्याच्यासमोर पोस्टिंग लिहायचं की आपल्याला कळतं की काय काय हेडिंग्स येणार आहेत. या प्रॉब्लेममध्ये दीक्षा लिमिटेडच्या बॅलन्स शीटमध्ये शेअर कॅपिटल रिझर्व्ह सरप्लस हे शेअर होल्डर्स फंडमध्ये, नॉन करंट लायबिलिटीजमध्ये लॉंग टर्म बॉरोइंग्स आणि करंट लायबिलिटीजमध्ये ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज आणि शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन्स हे आयटम्स येतील. ट्रायल बॅलन्सवरूनच आपल्याला हे कळलेलं आहे, रादर कळतं. ॲसेट साईडला टँजिबल फिक्स ॲसेट, इनटँजिबल फिक्स ॲसेट, नॉन करंट इन्व्हेस्टमेंट्स येतील, हे आयटम्स येतील. त्यानंतर करंट ॲसेट्समध्ये इन्व्हेंटरी फॉर स्टॉक, ट्रेड रिसिवेबल्स, कॅश अँड कॅश इक्विवलंट्स आणि अदर करंट ॲसेट्स एवढे आयटम्स येतील. प्रॉफिट अँड लॉस स्टेटमेंटमध्ये रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स आणि अदर इन्कम, टोटल विल बी टोटल रेव्हेन्यू. आणि एक्सपेन्सेसमध्ये एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेन्सेस, फायनान्स कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अँड अमॉर्टायझेशन एक्सपेन्सेस, अदर एक्सपेन्सेस एवढे आयटम येतील. या एक्सपेन्सेसची टोटल म्हणजे टोटल एक्सपेन्सेस. देन वी विल डिडक्ट टोटल एक्सपेन्सेस फ्रॉम टोटल रेव्हेन्यू. देन वी विल गेट profit before tax. From this profit before tax, we will provide 40% provision for tax, and after deducting this provision for tax, we will get profit or loss for the period. Okay. So first, now I will construct the balance sheet and profit and loss statement accordingly. Then I will solve notes to accounts. Let's start. So this is the balance sheet.
of Diksha Limited. I have constructed the balance sheet here and profit and loss statement here according to our discussion, and now I will prepare the notes to accounts here. Okay, let's start. We will prepare one by one all the notes, and then we will fill amounts in the balance sheet and profit and loss statement. Okay, first, share capital. Authorized share capital is given in the problem. So authorized, see the details are given in last adjustment. Authorized capital of the company is 10 lakhs divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. So 1 lakh equity shares of rupees 10 each, and the amount will be 10 lakhs. Then issued, subscribed and paid up. Issued, subscribed and paid up. Issued capital is given in the problem rupees 5 lakhs, 50,000 equity shares of rupees 10 each. So it is 5 lakhs, and this is the total of this note. आपल्याला ही अमाऊंट शेअर कॅपिटल म्हणून बॅलन्स शीटमध्ये भरायची आहे. ओके, नाव रिझर्व अँड सरप्लस. Various reserves are given in this problem. See credit side of trial balance. General reserve, security premium, capital reserve and profit and loss account. Okay, so general reserve. No adjustment is given on general reserve. So amount will be in outer column 1,80,000. Then second is security premium and capital reserve. Amount is 20,000. Capital reserve 15,000. And D is profit and loss account. Profit and loss account amount is given 55,000. So profit and loss account, that is surplus oblique deficit. This is opening amount, and opening amount आपण इनर कॉलमला लिहिणार आहोत. हे हेडिंग लिहिल्यानंतर त्याच्या खाली ओपनिंग बॅलन्स असं लिहिलं तरी चालतं जास्त व्यवस्थित कळण्यासाठी. 55,000. ओके, वी विल ॲड करंट इयर्स प्रॉफिट इन दिस अमाऊंट, आणि मग टोटल आपण आउटर कॉलमला लिहिणार आहोत या प्रॉब्लेममध्ये. जर काही त्याच्यात ॲप्रोप्रिएशन्स असतील तर ती ॲप्रोप्रिएशन्स तसं असेल त्या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला डिडक्ट करावी लागतात. ओके, नाव लॉंग टर्म बॉरोइंग्स. लॉंग टर्म बॉरोइंग्स 8% डिबेंचर्स, आणि 8% डिबेंचर्समध्ये प्रॉब्लेमच्या खाली ॲडजस्टमेंटमध्ये मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की दिस डिबेंचर्स आर सिक्युअर्ड अगेन्स्ट लँड अँड बिल्डिंग. सो इथे आपण लिहिणार आहोत सिक्युअर्ड अगेन्स्ट land and buildings. So this is only an additional information we have to write here. त्या ॲडजस्टमेंटचा काही वेगळा अर्थ नाही आहे. Now trade payables. See the trade payables, sundry creditors and bills payable are given there. So sundry creditors and bills payable. Sundry creditors 90,000. Bills payable amount is 40,000. So total is 1,30,000. Okay, now the next note, that is other current liabilities. अदर करंट लायबिलिटीज ही नोट आपण ॲडजस्टमेंट सोडवताना सोडवूया, कारण त्याच्यावर ॲडजस्टमेंट आहे. अदर करंट लायबिलिटीजमध्ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आउटस्टँडिंग वगैरे आपल्याला दाखवावं लागणार आहे. ते ॲडजस्टमेंट करताना मी
तुम्हाला समजावून सांगते. त्यामुळे नेक्स्ट नोट, शॉर्ट टर्म प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स. आता तुम्ही या ठिकाणी जास्त जागा सोडून प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स करंट इयर आणि मागच्या वर्षीचा जो दिलेला आहे तो असं करू शकता. त्याची टोटलमधून लेस ॲडव्हान्स टॅक्स करू शकता. इथे मी जागा चुकून कमी सोडली आहे, त्यामुळे मी इथे तुम्हाला मागच्या वर्षीचा जो प्रोव्हिजन आहे 70,000 बरोबर आहे, प्लस करंट इयरची प्रोव्हिजन मी इथे ॲड करणार, अमाऊंट इनर कॉलमला लिहिणार आणि त्याच्यामधून लेस ॲडव्हान्स टॅक्सची पण मी जागा कमी सोडलेली असल्यामुळे मागच्या वर्षीचा जो ॲडव्हान्स टॅक्स दिला आहे तो आणि करंट इयरचा इथे टोटल केलेली ब्रॅकेटमध्ये दाखवते तुम्हाला. सो 72,000 अँड 60,000. ही अमाऊंट तर आपल्याला माहिती आहे. ॲडव्हान्स टॅक्स इट इज गिवन इन ट्रायल बॅलन्स. या ठिकाणी करंट इयरचे प्रोव्हिजन ॲड करून आपण इथे लिहिणार आहोत आणि त्याचं मायनस करून आपण याची फायनल अमाऊंट काढणार आहोत. ओके. नाव टँजिबल फिक्स ॲसेट्स. इन द प्रॉब्लेम लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी अँड मोटर कार अशा टँजिबल फिक्स ॲसेट्स दिलेले आहेत. त्यामुळे आपण लिहून घेऊया लँड अँड बिल्डिंग, प्लांट अँड मशिनरी आणि मोटर कार. लँड अँड बिल्डिंगची अमाऊंट 4 lakhs दिलेली आहे आणि लेस प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन. सो इथे इनर कॉलमला लिहिते मी. ॲडजस्टमेंटमध्ये लँड अँड बिल्डिंगवर 2.5% डेप्रिसिएशन आहे. सो लँड अँड बिल्डिंग 4 lakhs लेस प्रोव्हिजन for depreciation, that is accumulated depreciation, given in the problem is 40,000. So it is 3,60,000. And now less depreciation for current year. करंट इयरचं डेप्रिसिएशन 2.5% सांगितलेलं आहे. सो करंट इयरचं डेप्रिसिएशन 2.5% ऑन 3,60,000. इट इज ₹9,000. 2.5%. So the final amount will be 3,60,000 minus 9,000, that is 3,51,000. ओके. हे लँड अँड बिल्डिंगचं पूर्ण केलं आहे आपण. अशाच पद्धतीने प्लांट अँड मशिनरीचं आणि मोटर कारचं करूया. आता बी प्लांट अँड मशिनरी. अमाऊंट ऑफ प्लांट अँड मशिनरी गिवन 5,20,000 लेस provision for depreciation 1,30,000. So it is 3,90,000 and less depreciation for current year. Percentage of depreciation is given 10%. So it will be 39,000. And outer column amount after deducting 39,000 will be 3,51,000 again. Correct, 3,51,000. And now motor car. Cost amount is given rupees 1 lakh. Okay. Out of that, they have sold the motor car costing rupees 30,000. So less sold 30,000. Written down value is 70,000 here.
मोटरकार 1,00,000 रुपयाची आहे, 30,000ची मोटरकार सोल्ड केलेली आहे, 70,000ची मोटरकार उरलेली आहे त्यांच्याजवळ. आणि याच्यामध्ये असं झालेलं आहे की त्यांनी डेप्रिसिएशन रिटर्न डाऊन व्हॅल्यूवर ते लोक काढणार आहेत, बरोबर आहे. रिटर्न डाऊन व्हॅल्यूवर डेप्रिसिएशन काढणार आहेत. रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू 70,000 आहे. 30,000ची जी मोटरकार विकली आहे त्याचं ॲक्युम्युलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000 रुपीज आहे. ओके, सो नाव वी हॅव टू डिडक्ट लेस प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन. प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन टोटल प्रोव्हिजन 10,000 आहे. टोटल प्रोव्हिजन फॉर टॅक्स 10,000 आहे, बरोबर आहे. 10,000मधलं 4,000 प्रोव्हिजन हे या 30,000वरच्या मशिनरीचं होतं. 6,000 म्हणजे 4,000च प्रोव्हिजन उरलं आहे. आणि याच्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन सांगितलेलं आहे आपल्याला किती आहे, 20%, बरोबर आहे. प्रोव्हिजन फॉर डेप्रिसिएशन पहिल्यांदा आपण या ठिकाणी लेस करूया 4,000 आधीचं उरलेलं. सो 66,000 हिअर. ओके, नाव या 66,000वर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट depreciation for current year, and depreciation for current year we have to calculate here at the rate of what is the rate, at the rate of 20%, and the outer column amount is 52,800. आणि आता आपण याचे ॲडिशन करणार आहोत. 3,51,000, 3,50,000 आणि 52,800. या ठिकाणी काय झालं बघा, मोटर कारची अमाऊंट 1,00,000 आहे, त्याच्यातून आपण सोल्ड अमाऊंट मायनस केली आहे, बरोबर आहे. या सोल्ड बरोबर तिचं प्रोव्हिजन ऑटोमॅटिकली ॲडजस्ट होणार आहे, म्हणून आपल्याला प्रॉफिट झालं आहे कळले. म्हणजे उरलेलं प्रोव्हिजन आहे 4,000, ते ह्याच्यातून आधी लेस करायला पाहिजे, म्हणजे रिटर्न डाऊन व्हॅल्यू येईल. आणि देन वी विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन फॉर करंट इयर. So total of these items is 7,54,800. This is the final amount of this note. Okay. Now non-current investments. 10% investments are given in the problem. And amount is 1,50,000. And on this adjustment some additional information is given. See the additional information given. The market value of investment was rupees 1,80,000. So we have to write into bracket market value rupees 1,80,000 only. Okay. Now in inventory stock, amount given is 94,000. No adjustment at all. Then trade receivables. ट्रेड रिसिवेबल्समध्ये आपल्याला डेटर्समध्ये मोर दॅन 6 मंथ्सचे किती ते दिलेलं आहे, बरोबर आहे. टोटल डेटर्स are 1,45,000. So debtors outstanding for more than 6 months and other debtors means which are outstanding for less than 6 months. Okay, more than 6 months से 20,000 है. So total debtors are 1,45,000. So other debtors will be 1,25,000. 1,45,000 मधनं 20,000 मोर दॅन 6 मंथ्सचे बाजूला काढले की 1,25,000 येतात, बरोबर आहे. टोटल अमाऊंट इज 1,45,000. एवढंच आपल्याला फक्त लिहायचं आहे वेगवेगळं करून, बायफर्केट करून. अँड नाव दिस इज ए अँड दिस इज बिल्स रिसिवेबल. BR bills receivable given in the problem 30,000. So total amount is 1,75,000. Okay. So these are the notes, and now the next note 11th. Cash and cash equivalents. See the trial balance. In trial balance, cash rupees 8,000 is given. So cash 8,000. ही नोट लिहिली नाही आणि तुम्ही डायरेक्टली अमाऊंट लिहिली जरी बॅलन्स शीटमध्ये तरी इट्स ओके. ज्याच्यामध्ये फार डिटेल्स नाही आहेत आणि हेडिंग्स पण सेम आहेत ते आपण लिहिलं नाही तरी चालतं. अदर करंट ॲसेट्स
चं मी एक्सप्लेन करणार आहे तुम्हाला आफ्टर सम टाईम बाय सॉल्विंग द ॲडजस्टमेंट्स, बिकॉज दिस आयटम इज रिगार्डिंग इंटरेस्ट रिसिवेबल ऑन इन्व्हेस्टमेंट. ओके. रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स, gross profit is given. Gross profit given in the problem is 4,10,000. Now other income, interest on investment. Interest on investment amount given in the trial balance is 7,500. So investment amount is 1,50,000. This investment is of 10% investment, so 10% of 1,50,000 will be 15,000. Out of that we have received 7,500, so amount receivable will be remaining 7,500. So add interest receivable. ओके. 7,500. कळतं आहे ना. इन्व्हेस्टमेंटच्या 10% म्हणजे 15,000 इंटरेस्ट मिळायला हवा, त्यातल्या 7,500च मिळाला आहे, म्हणजे रिमेनिंग इज रिसिवेबल ऑर वी कॅन कॉल इट ॲज आउटस्टँडिंग ऑल्सो. ओके. सो धिस अमाऊंट इज 15,000. आणि हे जे इंटरेस्ट रिसिवेबल अमाऊंट आहे, ही इंटरेस्ट रिसिवेबल अमाऊंट आपण अदर करंट ॲसेट्समध्ये लिहिणार आहोत. समजतं आहे. इन्व्हेंटरी नंतर आपण जे अदर करंट ॲसेट्स लिहिले त्याच्यात आपण लिहिणार आहोत इंटरेस्ट रिसिवेबल, फक्त रिसिवेबल अमाऊंट 7,500. ओके. अदर इन्कममध्ये इंटरेस्ट ऑन इन्व्हेस्टमेंटच्या शिवाय येणार आहे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोटर कार, $11,000. Total is 26,000. Okay. Now employee benefit expenses. Employee benefit expenses मध्ये येईल salaries and wages, no adjustment. Amount given in the trial balance rupees 72,000. Then finance cost. आता फायनान्स कॉस्टमध्ये बघा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स येईल. Interest on debentures given in the trial balance is rupees 16,000. These debentures are 8% debentures. Debentures amount is rupees 4 lakhs. 8% of 4 lakhs will be 32,000. So remaining amount, that is remaining 16,000 interest on debentures is accrued and due, means it is payable. So means outstanding. Add interest accrued, that is payable, and payable. You can say interest outstanding also for this 16,000, म्हणजे देणे बाकी आहे असा त्याचा अर्थ होतो. 32,000, टोटल इज 32,000. अँड दिस इज द टोटल ऑफ फायनान्स कॉस्ट. नोट ऑफ फायनान्स कॉस्ट. अदर एक्सपेन्सेस. अदर एक्सपेन्सेसमध्ये बरेच एक्सपेन्सेस ओळीने दिलेले आहेत आपल्याला. कार एक्सपेन्सेस आणि रिपेअर्स 18,000, 16,000. काही ॲडजस्टमेंट नाही आहे, त्यामुळे मी सगळ्या अमाऊंट्स डिरेक्टली आउटर कॉलमला लिहिते आहे आणि त्यांची टोटल करणार आहे. टोटल अमाऊंट इज 75,500. 75,500. This is the final amount of this नोट. ओके. आता ह्या नोटचं अकाउंट संपल्यानंतर एक नोट म्हणून तुम्ही लिहायचं आहे खाली, नोट
Dividend is proposed for the year at 10%, that is ₹50,000. असं आपल्याला दॅट इज ₹50,000 अशी नोट फक्त लिहून ठेवायचे, ज्याचा आपल्याला बॅलन्स शीटमध्ये कुठेही वापर करायचा नाही आहे. आता आपण या ज्या नोट्स केलेल्या आहेत तयार, या नोट्सवरून आपल्याला बॅलन्स शीट आणि इन्कम स्टेटमेंट पूर्ण करायचं आहे. या नोट्समध्ये तुम्ही पाहिलं असेल मी इंटँजिबल फिक्स ॲसेटची नोट केलेली नाही आहे, कारण फक्त गुडविल आहे इंटँजिबल फिक्स ॲसेटमध्ये आणि गुडविल एकटंच असल्यामुळे मी ते डिरेक्टली बॅलन्स शीटमध्ये लिहिणार आहे. या ज्या नोट्स आहेत त्या नोट्सवरून आता मी तयार करते आहे सगळ्यात पहिल्यांदा इन्कम स्टेटमेंट. त्यामुळे आपण आधी इन्कम स्टेटमेंट प्रिपेअर करूया. इन्कम स्टेटमेंट प्रिपेअर करून झाल्यानंतर आपल्याला प्रॉफिट कळेल, जो प्रॉफिट आपल्याला फिल करायचा आहे रिझर्व अँड सरप्लसच्या नोटमध्ये. आणि रिझर्व अँड सरप्लसच्या नोटमध्ये ते फिल करून झाल्यानंतर आपल्याला करायचे बॅलन्स शीट ॲज युजल. ओके. सो note number of revenue from operations is 13. This is 14, 15, 16. Depreciation and amortization expenseची पण नोट केलेली नाही मी, कारण दुसरीकडे ते दाखवलेलं आहे. त्यामुळे 17 नंबर आहे अदर एक्सपेन्सेसला. डेप्रिसिएशन अँड अमॉर्टायझेशन एक्सपेन्सेसची नोट तुम्ही तयार करा. सो युअर नोट्स विल बी 18. ओके. आय थिंक मी विसरले ती करायला. आणि नंतर प्रोव्हिजन. रेव्हेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन्स अमाऊंट इज 4,10,000. सो 4,10,000. ओके. देन अदर इन्कम 26,000. या कॉलमची गरज नाही आहे. टोटल रेव्हेन्यू 4,36,000. एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेन्सेस 72,000. 32,000. 61,200. 75,500. Total expenses amount is 2,40,700. 4,36,000 minus 2,40,700. So it is 1,95,300. From that we have to provide for tax as per given 40%. So less provision for tax for current year 40%. And so the profit or loss for the period is 1,17,180. Okay. Now we will take this profit in the note of reserve and surplus. Note of reserve and surplus 1 lakh. Add आणि आता यांची टोटल करूया आपण. $3,87,180. ओके. आता आपल्याला ही नोटही कंप्लीट झालेली असल्यामुळे बॅलन्स शीट करता येईल. आता ओळीने आपण बॅलन्स शीटचे अमाऊंट्स लिहिणार आहोत आणि बॅलन्स शीट कंप्लीट करणार आहोत. ओके. सो वी हॅव ऑल द नोट्स टू अकाउंट्स and final amounts of all the items in balance sheet. So now you prepare this balance sheet on your own. सगळ्या अमाऊंट्स नोट नंबर लिहिलेले आहेत त्याप्रमाणे फिल करा आणि त्याप्रमाणे
बॅलन्स शीट लिहून त्याचे बॅलन्स शीट टॅली होते ना हे चेक करा. इफ देर इज एनी डाऊट यू कॅन आस्क. ओके, सो दॅट्स ऑल.